Szóval sziasztok, Ami vagyok, kényszeres túllövő, és szeretném szeretettel köszönteni Karen társunkat New Jersey-ba, aki a speakerünk lesz ma este, és aki megosztja velünk OAS történetét, tapasztalatát, erejét és reményét. Üdvözlöm körünkben, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és akkor át is adom neki a szót. So hi, my name is Ami. I'm a compulsive overeater, and I would like to welcome Karen C. from New Jersey, who will be our speaker today, and who agreed to share today on her journey in OA and about her experience, strength, and hope. So welcome, Karen. Thank you for accepting the invitation for today, and now the floor is yours. Okay, as Ami said, my name is Karen C. I'm from New Jersey. Just to let you know, across the river from Philadelphia, about 100 miles south of New York City, and about 80 miles west of the Atlantic Ocean. So that's where I am. And ahogy is mondta, nevem Karen C., New Jersey-ből érkeztem, nem messze lakom New Yorktól, kb. 80 kilométerre az Atlanti-óceántól. Okay, so I was born this way is all I can say. First, let me say that I want to bring my higher power into this because I'm nervous that I'm speaking to people who don't speak English and I can't speak Hungarian, so I am a little nervous. Szeretném a felsőbb meghívni ide, mert hogy nagyon izgulok, olyan emberek előtt beszélek, akik nem beszélnek angolul, én pedig nem beszélek magyarul. Okay, so I was born this way. From a very early age, I wanted to overeat. My favorite food as a little child was chocolate milk in a bottle. Én így születtem, már nagyon-nagyon korai kisgyermekkoromban is a túlevés irányított, szóval túl akartam menni a kedvenc ételemből, méghozzá a csokis tejből. So my childhood was okay. I can't blame a horrible childhood on this. Everything was fine. I was raised by nice parents and a nice family. So I just want to say this is not something that I got. This is something I was born with. A gyerekkorom rendben volt, nem tudom a szörnyű gyerekkoromra fogni ezt az egészet. Kedves szülők neveltek, egy kedves családban nőttem fel. Tehát ez nem olyasmi, ami rám ragadt időközben, hanem egész egyszerűen ezzel együtt születtem, ezzel a betegséggel. When I came home from school every day, I would overeat until dinner time, and then I would overeat at dinner, and then later at night I would overeat. That was my favorite thing to do. Amikor hazajöttem az iskolából, akkor egészen a vacsoráig túlettem, a vacsora alatt is túlettem, majd a vacsora után is túlettem, és éjszaka is túlettem. Ez volt a kedvenc elfoglaltságom. In high school, I grew, so I became thinner, still overeating, but I was more active, so I wasn't really overweight in high school. Középiskolában nőtt a magasságom, így hát ugye vékonyabb lettem, de továbbra is túl lettem, viszont mivel mozgékony voltam, ezért nem híztam el, és hát középiskolában nem voltam kimondottan elhízott. When I got into my 20s is when the battle really started. I am a compulsive yo-yo dieter. I've been up and down the scale more times than I can count. Amikor a 20-as éveimbe léptem, akkor indult el az igazi harc a jó diétákkal. Hát a súlyom az folyamatosan lefölváltozott. I've been on every diet there is. I always thought that if I were just thin, everything else in life would be okay. Minden létező diétát kipróbáltam, és azt hittem, hogy ha lefogyok, akkor minden rendben lesz az életemben. At one point in my life, I started to lose weight rapidly. At the time, I was going to Weight Watchers, so I thought, even though I was binging, I thought I was finally doing the job, the diet correctly. And it turns out my thyroid got super fast. That's why I lost all the weight.
Egy ponton az életemben elkezdtem nagyon-nagyon gyorsan fogyni, és akkoriban volt az, hogy a Weight Watchers nevezetű diétás programba jártam, és bár túlettem, de ennek ellenére fogytam, és azt hittem, hogy végre életemben megtaláltam a tökéletes diétát, amit tudok tartani, aztán kiderült, hogy csak a pajzsmirigyem kezdett el túlműködni. I found out that being thin was not the answer. I still had problems. My life was still unmanageable. Kiderült, hogy a vékonyság semmire sem válasz, és hogy az életem továbbra is irányíthatatlan. That was when I turned about 50. Before then, like I said, my entire life was up and down on the scale from the age probably 10 until 59 when I finally came into OA. Ekkor voltam, hát körülbelül 50 éves, de hát ahogy említettem, előtte folyton a mérlegen történő fölle méreckedésről szólt az életem, illetve hát a súlyomnak az ingadozásáról, nagyjából 10 és 49 éves korom között. So in 2017, I was 59 years old, and my sister, who is in another fellowship, asked me if I wanted to come to OA with her. And I agreed just to come as a support for her. I didn't think it would do anything for me. 2017-ben 59 éves voltam, és a nővérem, aki egy másik 12 lépéses csoportba jár, megkérdezte egy nap tőlem, hogy nem mennék el vele az OA-ba, és hát beleegyeztem, azt mondtam, hogy elmegyek, szívesen támogatom őt ebben, mert nem gondoltam, hogy nekem itt bármi keresni valóm van. And just to go back, I got thin because of my thyroid. When they fixed my thyroid, I gained all my weight back plus more. So when I came into OA, I was about 80 pounds more than I am now. Amikor, szóval, hogy menjünk egy kicsit vissza az időben, szóval amikor a pajzsmirigyem miatt ugye lefogytam egy időben, de aztán amikor a gyógyszeres kezelést megkaptam, akkor utána mindent visszahíztam, amikor bejöttem az OA-ba, akkor kb. 40 kilóval voltam kövérebb, mint most. When I came in, they were face-to-face meetings, and my home meeting was Cherry Hill. And I saw these people seemed happy and peaceful. And that's what I wanted. I even remember saying, after I've been to a few meetings, I remember saying, I don't even care if I don't lose weight. I just need to stop this yo-yo. It's driving me crazy. I wanted the sanity. I came for the sanity. Amikor bejöttem, akkor még az élő gyűlések voltak porondon. A Cherry Hill volt a honi csoportom, ahol békés és boldog emberekkel találkoztam, és hát én is ezt akartam. Még mondtam is, miután néhány gyűlésre elmentem már, hogy engem nem érdekel a testsúlyom, nem érdekel, hogy fogyok-e, csak legyen vége ennek a jójózásnak, mert egyszerűen bele fogok őrülni. So I went to a few meetings, and finally, someone asked me if I wanted a sponsor. They say to go to a few meetings before you start. So I did. I went to a few. I liked what I heard. And I was at a beginner's meeting, and they said, "Do you have a sponsor?" And I said, "No." "Do you want one?" "Yes." And they said, I had a look of terror and joy at the same time in my eyes. Elmentem egy gyűlésre, és akkor valaki megkérdezte tőlem, hogy akarok-e szponzort. Ugye az elején azt mondják, hogy járjunk el néhány gyűlésre, és én ezt meg is tettem, tetszett, amit hallottam. És egy ilyen kezdőgyűlésen volt, amikor valaki odajött hozzám, és megkérdezte, hogy van-e szponzorom, mondtam, hogy nincsen, kérdezte, hogy akarok-e, mondtam, hogy igen, és akkor ilyen iszonyatos terrorral és örömmel a szememben néztem vissza rá, mert egyszerre rémisztett meg, és örültem nagyon. So I started going through the steps with a sponsor. I always say that I took step 1 10 years before I even knew of OA. I knew I was hopeless. I just didn't know what the answer was. Én mindig azt mondom, elkezdtem a lépéseket ezzel a szponzorral, és hát mindig azt szoktam mondani, hogy kb. 10 évvel az OA-ba jövetelem előtt én már megtettem az első lépést, mert én tudtam, hogy reménytelen vagyok, csak nem tudtam, hogy mi erre a megoldás.
So I started going through the steps. We read the doctor's opinion, and that gave me so much hope because I'd never thought of that before. I never thought that I had a twofold disease, that I had an allergy of the body and an obsession of the mind. It never occurred to me before. This was all brand new thinking for me. So I was very hopeful with the doctor's opinion. Elkezdtük ugye a lépéseket, elolvastuk az orvos véleményét, amiben számomra teljesen új gondolatok voltak. Ez korábban sose jutott még eszembe, hogy az én betegségem az két komponensű lenne, hogy egy fizikai allergia és egy mentális megszállottságnak a megnyilvánulása, ez merőben újszerű gondolat volt számomra. It was my first time through the steps. I'd heard of it before, but I never had tried it. My sponsor and I figured out my red light foods, and I became abstinent from them in order to work the steps. And I have to say, I went through withdrawal. It was awful. My worst time of eating was late at night. So in the beginning, when I first became abstinent, I was actually holding on to my bed sheet so I wouldn't get out of bed to eat because I just felt, like I said, I felt there was hope in this program. Először tettem meg életemben a lépéseket. Hallottam már korábban róluk, de sosem próbáltam. A szponzorom segítségével megállapítottuk a piros kajáimat, és hát abszinens lettem annak érdekében, hogy végig tudjak menni a lépéseken, de iszonyatos elvonási tüneteim voltak, és hát az éjszakák voltak a legrosszabbak, és kimondottan emlékszem rá, hogy hogyan kapaszkodtam a paplamba annak érdekében, hogy éjszaka nem menjek ki enni, de mint ahogy említettem, az orvos véleményében olyan reményt hallottam, amit nem akartam elengedni. So I knew it was a twofold disease. That's what the doctor's opinion tells me. Allergy of the body. So if I eat a certain food, it triggers and I just want more. And if I stop eating that food, many years I was on diets, I was able to diet for little bits of time, but my brain would tell me why it was okay to eat. Why, and then I would eat something and then trigger the allergy again. I had to understand that that was happening to me. And that's what the doctor's opinion taught me. Így ezen a ponton már tudtam, hogy két komponensű a betegség, mert hogy ezt mondja az orvos véleménye. Ugye a fizikai allergia az akkor kapcsol be, hogyha eszek a számomra piros ételekből, akkor ez beindul, és akkor még többet akarok enni. Hogyha megállok, képes vagyok megállni, és mondjuk, mint korábban is, amikor diétáztam, ezt meg tudom tenni, akkor egy idő után az agyam fog bekapcsolni, és az mentális megszállottság fog elindulni, ami után újra bekapcsol az allergia, mert ugye arra készített, hogy egyek. És hát ezt kellett megértenem, hisz erről szól az orvos véleménye. So we went on to Bill's story, and I didn't identify at all. I didn't know who he was. I was nothing like him. I didn't think I was all that, except my sponsor told me to focus on, did I feel about food the way Bill felt about alcohol? Did my disease get worse the way Bill's disease did? Szóval, hogy elkezdtünk utána a Bill történetéhez, és hát én egyáltalán nem tudtam azonosulni, semmi közös nem volt bennünk, legalábbis ezt éreztem, és akkor a szponzorom azt mondta, hogy fókuszáljak arra, hogy arra a részre, hogy én úgy eszek-e vajon, mint ahogy Bill ivott, és hogy vajon rosszabbodik-e a betegségem. The one part where he said I had arrived, the only thing I could think of was there were times when I would diet down and I would never really get to a goal except when my thyroid got fast. But once in a while I'd get close, and that's when I felt I had arrived. I would never get fat again. I would never go above a certain weight again. I was just sure that I would be able to do this on my own. Van egy rész, ahol azt írja, hogy a nagykönyv, hogy megérkeztem, és hogy hát az egyetlen, amire gondolni tudtam, hogyha én diétáznék, hogy korábban sose értem el azt a pontot, hogy ezt tudjam mondani, hogy én most megérkeztem, kivéve azt az időszakot, amikor a pajzsmirigy betegségem volt, de hogy sosem értem el idáig, hogy ezt elmondhassam, hogy megérkeztem. So actually, I did identify with Bill
for those reasons. I love the way at the end of his stories, it talks about him having depression, even while in AA. So it makes me see that my life is not going to be perfect, but it's much better than it ever was. It made me see that Bill is not a saint. None of us are saints. None of us are OA superstars. Sometimes we think of that when some of these speakers that speak all over, they're no better than you and me. They need to work this program just the way we do, just the way Bill did. Szóval úgy, hogy végül is az fent említett okok miatt mégiscsak tudtam azonosulni, és hát nagyon tetszett a vége ezeknek a történeteknek, amikor arról beszél, hogy a depressziójáról beszél, hogy még annak ellenére is depressziós, hogy az AA-ban van, és hát itt értettem meg, hogy az életem nem lesz tökéletes, de hogy sokkal jobb, mint amilyen valaha volt. Bill nem volt egy szent, én sem vagyok szent, és nem vagyunk ilyen OA szupersztárok. Néha elhisszük ezt, amikor látunk másokat beszélni, de hát ők sem jobbak, mint ti vagy én. So we went on to there is a solution where it tells me I have an illness. I was happy to know I had an illness. I always thought my problem is I'm fat and lazy. If I weren't fat and lazy, everything would be okay. But to know I had an illness, again, I just kept having hope in this. Úgyhogy mentünk tovább a van megoldásra, és hát itt derült ki, hogy beteg vagyok, aminek én megörültem, mert hogy én korábban azt hittem, hogy a problémám az a kövérség és a lustaságban rejlik. De hát, mint kiderült, a problémám valójában egy betegség. Okay. So, all right. So what do I do about this illness? At this point, as I was going through these, I have to say, as I was going through the chapters, I wasn't feeling anything. And I told my sponsor that, and she's from New Jersey too. People say we have an attitude. She said, you're on step 2 of a 12-step program, or you're on step 1 of a 12-step program. You're not going to feel anything yet. Hát mihez kezdjek ezzel a betegséggel? Hát, hogy mentem végig a fejezeteken, én azt éreztem, hogy nem érzek semmit, és ezt mondtam is a szponzoromnak, aki egyébként szintén New Jerseyből való, és hát az a hír járja, hogy nekünk New Jerseyből való embereknek van egyfajta attitűdünk, és hát ő azt mondta nekem, hogy hát a második, illetve az első lépésben vagy, hát persze, hogy nem érzel semmit, nem is fogsz. Okay, so I know I have an illness. We went on to more about alcoholism, and all of those stories were about the mental twist, how it explained why all those years that I was dieting, something in my brain told me I could eat and I triggered the allergy again. So once again, they're showing us all these first 43 pages are about step 1, the allergy of the body, and these say the obsession of the mind. It's where the mind tells you it's okay to eat. I've been good for 3 days, 3 months, 3 years. I can eat this, but then I trigger the allergy. Van egy betegségem, és utána eljutunk ugye még több szó az alkoholizmusról című fejezethez, ahol a mentális megszállottságról esik szó, illetve több szó, és hát az elmagyarázza, hogy amikor diétáztam, ugye akkor is az történt, hogy valami azt sukta, hogy most már ehetek, és hát ezzel ugye újra beindítottam a fizikai allergiát, és hát a könyvnek az első 37 oldala az első lépésről szól, és hát ugye arról, hogy az agyam azt mondja, hogy oké enni, és lehet, hogy bírom 3 napig, 3 hétig, 3 évig, de hát utána újra vissza fogok térni. So we got to We Agnostics, which was such a huge help for me. I was raised Catholic. God to me was the scary old man in the sky that would punish me if I did anything wrong. My mother would say, don't run, God will punish you. Or if I fell, it's God punished me. That's how I grew up. That God wouldn't work for me. For a minute there, I considered myself an atheist until I would be praying if a family member got sick or if something bad happened to me. So I call myself a failed atheist.
a mi agnosztikusok fejezetben ez egy hatalmas segítség volt számomra. Engem ugyanis katolikusnak neveltek, de hát az én fejemben Isten egy ijesztő öregember volt az egekben, aki ugye megbüntet, hogyha valami rosszat teszek, és hát az anyukám ezt mondogatta a gyerekem, hogy ne szaladj, mert megbüntet az Isten, és hogyha elestem, akkor meg az volt, hogy hát akkor meg is büntetett. És hát így nőttem fel, és azt gondoltam, hogy nekem ez nem fog működni, és egy pillanatra eljátszottam azzal a gondolattal, hogy hát én ateista vagyok. Aztán azon kaptam magam, hogy ha beteg egy családtagom, vagy valami történik, akkor imádkozni kezdek, úgyhogy végül arra jutottam, hogy én egy bukott ateista vagyok. So this chapter tells us that we can choose our own conception of a higher power. I love the way they say the spirit of the universe, the great reality. They use all different words for God. And I needed to hear that, the all-powerful, guiding, creative intelligence, that I could accept. And that is the power that is greater than me. I was able to accept that because of this chapter. If they told me I had to go back to Catholic Church or any religion, I would have been back at Weight Watchers the next day. But they told me that, choose my own conception. And I did. Ez a fejezet azt mondja, hogy én megválaszthatom a saját felfogásom szerinti felsőbb és nagyon-nagyon tetszettek ezek az elnevezések, amiket a könyv is használ, és hát ezt a mindenható, nálam hatalmasabb erőt, ezt el tudtam végül fogadni, és hát hogyha azt mondták volna, hogy menjek vissza a katolikusnak, vagy legyek vallásos, akkor másnap én már újra a Weight Watchersben lettem volna, de hát azt mondták, hogy válasszak egy saját felfogásom szerinti Istent, és én ezt is tettem. So then we're on step 3, which I love. We made a decision. Many people think you're going to feel something. I actually didn't feel. I had the, as they call it, the educational variety. I was trying to define what God was. And finally, it did hit me. It hit me like a lightning bolt. Who am I to decide or to define God? I am a mere human being. So for me, that's what helped. That when I decided I couldn't define a higher power, that was my spiritual experience. I know there's something. I see evidence of something. A harmadik lépéshez érkezünk, és hát ez egy döntés. Sokan azt hiszik, hogy itt érezni fogunk valamit, de hát én elmondom, hogy itt se éreztem semmit. Én inkább így a fejemen keresztül ment ez át, semmint a szívemen, és hát próbáltam ugye megtalálni, vagy próbáltam definiálni, hogy mi ez a felsőbb erő, és hát végül utána be is ütött ez a gondolat, hogy ki vagyok én, hogy definiáljam. Én csak egy egyszerű ember vagyok, és nekem ez nagyon sokat segített, hogy végül nem tudtam definiálni, de ez nem is baj. Nekem ez volt a spirituális ébredésem, hogy láttam a bizonyítékát valaminek. So I knew there was God. I say God. But how was I to get access? I knew there was a higher power. How was I to get access? I said the 3rd step prayer and then went on to the 4th step. And we went through these steps pretty quickly. She gave me 2 weeks to do them. I used the column forms. And as I was doing it, thank God she told me to do just the first column in the resentment form, because it's easy to know who angered me, who I am resentful at. If I would have had to say why, my list wouldn't have been as long. It was very easy for me to be angry at certain people. And as I went through and saw my part, it was easy to see my part as I did this. There were patterns. It may have been different people, but the one thing that was the same was me. I was the problem in all of these resentments. And that's what we looked at in steps 4 and 5. Resentment and then fear. But go ahead, you can.
tudtam, hogy van Isten, és hát ugye én Istennek hívom, de hát hogy jussak el hozzá, ez volt a kérdés. És hát elmondtam a harmadik lépés imáját, és mentem tovább a negyedik lépésre. Elég gyorsan tettük meg a negyedik lépést, 2 hetem volt arra, hogy megírjam, én ezt a táblázatos verziót csináltam, és ahogy írtam a negyedik lépéses nehezteléseimet, az első oszlopban nagyon-nagyon könnyű volt leírni azt a listát, hogy hát kikre neheztelek. Nekem nagyon könnyű volt haragudni, és hát könnyű volt utána meglátni a saját részemet is, és ott voltak élesen kirajzolódva a mintázataim. Egyetlen dolog volt közös ebben a sok-sok neheztelésben, az pedig én voltam, és hát ezt néztük meg a negyedik és ötödik lépésben, aztán a szponzorommal. So, and with fear, I was afraid of everything. And I have to say that I am not fearless now, but I do fear less. And that's big for me. Mm. És hát ugye ott voltak a félelmek, és ezért pedig azt tudom mondani, hogy hát mindentől féltem. Nem vagyok ma sem félelem nélkül, de sokkal kevesebbet félek már, mint korábban. And the sex conduct, it's really about relationships. So the first time I did it, it was all about my husband, who I've known since 1976. So there were a lot of resentments built up that I just ate over all those years. So that really helped me to see. I always thought I was the victim, not that he's a mean person, but if there was ever a problem with me at all, I easily blamed my husband. I blamed him for everything. És akkor utána jöttek ugye a szexkapcsolatok, a szexlista, ami inkább a kapcsolatokról szólt, és hát nekem főleg a férjemről, akit 1976 óta ismerek, és hát ez alatt az idő alatt elég sok neheztelés gyűlt össze, amire elég sokat tettem is. És hát segített meglátni azt, hogy mindig én állítottam be magamat áldozatként. Bármi gond volt, én igazából mindenért a férjemet hibáztattam. I have since done other of these sex relations. When it was explained to me, it's about relationships. So I actually did one for my daughter and grandson to see what my part was in any problems in our relationships. Azóta másfajta kapcsolatokat is megvizsgáltam, mint mondták, hogy nem csak a szexuális típusú kapcsolatokra lehet ezt megcsinálni, és hát utána megcsináltam a lányomra és a kisunokámra is, hogy lássam, hogy mi az én részem ezekben a problémás kapcsolatokban. So step 5, I felt lighter when I was finished. I saw that I saw my part, and my sponsor helped me see this part. Of all my resentments, all my fears, what would God have me be? And I saw my part with my husband. So after the 5th step, I felt very free. I felt light coming out of there. Az 5. lépés után megkönnyebbülést éreztem, mikor befejeztem. Megláttam a saját részemet, amiben nagyon sokat segített a szponzorom. Minden neheztelésem, ott volt előttem minden neheztelésem és félelmem, ott volt az, hogy milyennek szeretne látni Isten, ott volt a férjemmel való kapcsolatom, és hát az 5. lépés után egy valódi felszabadultságot éreztem. Steps 6 and 7 are just prayers, but they're very intense prayers. We want God to remove these, but we have to be willing to let them go. So it's in 2 steps, 6 and 7, very intense prayers. We did those. És akkor utána jön a 6. és 7. lépés, ami gyakorlatilag egy-egy ima, de ezek nagyon-nagyon intenzívek, mert ugye, hogy azt szeretnénk, hogy Isten szabadítson meg bennünket a jelenhibáktól, de ezt tényleg akarnunk is kell, tehát 2 lépésben gyakorlatilag nagyon intenzíven, de elmondunk egy-egy imát. Steps 8 and 9. 8 was my resentment list, plus people that I had done harm to that had no resentment. I had to put them on my list. Aztán utána jött a 8., 9. lépés. A 8. lépésem, vagy a 8. listám gyakorlatilag a nehezteléseimnek a listája, plusz azok az emberek, akiket bántottam ugyan, de akikre már nem neheztelek. So normally I'm sort of a shy person. So when I tried to do amends to certain people, they had no idea what I was talking about. Because if I didn't like you, I acted like I liked you. You thought I liked you. And then I would go home and eat over any situation. So my main
um, amends was to my husband, and that took about an hour. And I didn't write anything down. It just free flowed. It was a beautiful experience. Normális esetben én egy félénk típus vagyok, szóval amikor megpróbáltam az embereknek jóvátételt nyújtani, akkor fogalmuk sem volt, hogy mit akarok tőlük, mert hogy a legtöbb esetben ugye az történt, hogyha valakit nem kedveltem, hogy nem kedveltem, úgy tettem, mint a kedvelném, majd hazamentem és erre ettem. Úgyhogy a jóvátételem az gyakorlatilag főleg a férjemnek történt, ami egy teljes óra hossza volt, semmit nem írtam le előtte, mindent így rögtönöztem, de egy csodálatos élmény volt. Aaron, 10 more minutes altogether, 5 more minutes. And great. Okay, good. So step 9 is where you make amends, but then you have to live in these ideals. So I have to live now to be the ideal wife, the ideal mother, the ideal friend, ideal sister, aunt. And that comes from living in steps 10, 11, and 12. És akkor jön a 9. lépés, ugye itt tesszük meg a jóvátételeinket, de hogy itt ugye már az ideáljaink szerint kell élnünk. Tehát úgy kell élnem, mint az ideális feleség, anya, nővér, barát, és hát ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy a 10, 11, 12. lépés szerint élem az életem. So this 9-step promises came true for me. I now live in steps 10, 11, and 12. I have to say I'm not perfect with this. Some days when I really feel that spirit, I say the Holy Spirit. I mean, that's what I was raised in, God in me. I didn't mention that before, but I believe that God is not of me, but God is in me, my soul, the Holy Spirit. That's my belief. And I love the fact that you don't have to believe that. You can, your higher power can be anything you need it to be. Hogy számomra beteljesültek a 9. lépéses ígéretek, és most itt élek a 10, 11, 12. lépés szerint. Nem vagyok tökéletes, de néha érzem azt, hogy itt van bennem ez a spirituális erő, és hát ezt korábban nem említettem, de hogy az én felfogásom szerinti Isten, az gyakorlatilag úgy élem meg, hogy itt van is a lelkemnek egy része, és hát nektek nem kell ugyanezt gondolni, a ti felsőbb erőtök bármi lehet, amit szeretnétek. So the main thing of this is I got a lot out of doing the steps, but it became deeper when I started taking other people through the steps. And with that, I pass. A lényeg, hogy nagyon-nagyon sok mindent kaptam a lépésmunkától, de úgy tudott ez igazán elmélyülni, amikor elkezdtem másokat is végigvezetni a lépéseken, és akkor ezzel át is adnám a szót, vagy visszaadnám a szót. Okay, thank you, Karen. I will stop the recording now, and I will give it back to Zsuzsi, and then we will have the questions and answers. Thank you.